التريننج فعلا لازم يدور على الشيء الجيد اللي بعد كده will pay off immediately. ممكن اعوض سعر الدبلومات دي بمرتب شهر او 2، وناس كتيره قفزت مرتباتها ل3 4 اضعاف مع انتهاء هذه المؤهلات. فهنبدا نشوف التيتشر تريننج كواليفيكيشنز، البريتش كواليفيكيشنز، ونتعرف اكتر على ورش العمل اللي احنا ممكن بنقدم واحده منها من اختيار المدارس او الحضانات في النهايه مجاني. هنعرض على حضراتكم مجموعه وانتوا قولوا لنا انا عايز ده، بس المهم تكون جايه الدعوه من المدرسه او من الحضانه عشان نقدر نقدمها للاورجنايزيشن كلها. بعد ما تخلص جاكي انا هكلمكم مره ثانيه باختصار عن مجموعه الدبلومات، وبعد كده هنتكلم عنها بالتفصيل ان شاء الله. دي صور الحاجات اللي احنا هنعرضها النهارده. حاولت ان انا يعني فيجوالايز طبعا ذا ايس، يعني ذا ايس اون ذا كيك، اللي هي الهايلايت بتاعنا دبلومه iCQ اللي بنقدمها مع جاكي وساره لاعداد المعلمين للعمل في بريطانيا وفي اوروبا. وهنتكلم عن كل الكلام ده خلال السيمينار ان شاء الله، مع دبلومات اخرى قصيره وكل واحد على حسب احتياجاته وحسب اللانجوج ريكوايرمنت طبعا، لان في دبلومات بيبقى الانجليش فيها مطلوب اكتر من دبلومات ثانيه. هسيب زي ما بقول ساره قد اند انها تتكلم على الفري ورك شوبس اللي احنا بنقدمها للحضانات والبري سكولز، بروفايدد ان الانفيتيشن بتجيني من الاورجنايزيشن مش من الانديفيدوالز، لازم من القياده او اداره الحضانه او البري سكول. ايه تاني هنا عندي؟ طبعا زميلاتي معانا الاستاذه نهى الببلوجرافي بتاعها، ونهى عملت معانا الحقيقه ورش عمل مجانيه ودبلومات ايضا ناجحه جدا جدا. مع الدكتوره مروه فكري موجوده معانا النهارده، وهي برضو اكيد هتتكلم عن نفسها لما يجي الدور عليها. دي انا يمكن انا the least of them all، هم كلهم طبعا مور اكسبيرينس عني. انا مجرد بعمل نوع من الاورجنايزيشن بس خلال السيمينار، لكن الاكسبرت الحقيقيين جاكي، ساره، دكتوره مروه، ونهى هم الريال اكسبرت in this area، نقهاله. ف I have to highlight this to everybody. اوكي. على الاخر هقول لكم مواعيد البرامج جايه امتى والدبلومات لو حد انترستد ان شاء الله باذن الله. دي الشهاده، لو اي حد عايز شهاده at the end ده شكل الشهاده، وعندنا اكتر من شكل لها، بس انا يعني حاولت ان انا احط حاجه كده مختصره. لو اي حد عايز شهاده يتواصل مع الاستاذه جهاد، والاستاذه جهاد والاستاذه نادين هيبقوا دايما حاطين على الشات نمر تليفوناتهم وكيفيه التواصل معهم. انا كده I finished the introduction about السيمينار. وطبعا يعني جاكي وساره هم معايا دلوقتي joining in. I'd like Jackie to invite you please to take the share from me. I am going to stop the share right now, and I will invite you to tell us all about the latest learning and teaching strategy with changes in the early years framework here in England. Are you ready? Yeah, I'm ready. I'm just going to share my screen if I can. I can find it. Hold on. No, take your time. There is no rush at all. There we go. Okay. Let me just put that onto there. I will be beside you. I will be around. Maybe I will do very brief translation at the end of each couple of slides, okay, so people can follow up. Is that all right? Yeah, you can see this. You can see the screen. Yeah, everything's okay. Yes, very well. Yeah, I can see it very well. Thank you. So just to introduce myself, my name's Jackie Jones. I've been working, my company is the International Education Group, which I co-founder with, with Sarah Belair, who'll be speaking to you later on about the CPD courses. So today I'm going to be talking to you about the latest developments in the early years framework in England, and to give you a bit of an understanding of, if you don't know what the EYFS is, the early years framework, then you're going to find out a bit more in the next 15 minutes. And so we'll just make a start here. So for all of you who don't know what the EYFS is, let me just move something out of the way there. That's right. So the EYFS is a set of standards for the early years foundation stage. And that is the main early years foundation stage, is the main curriculum for the UK nurseries, preschools, and early years settings. And it is a standard that is set for
any education, teaching and learning, the care for the 0 to 5-year-olds. It was first introduced back in 2006 in the Childcare Act in the UK, and it must, the EYFS is something that must be followed by all UK registered early years providers. So any of the nurseries, any of the junior schools, primary schools in the UK that have children up to the age of 5 and going on to the age of 7 actually, should be following the EYFS, and they are all regulated by the British government. So the EYFS is also followed by all of the international schools that deliver the British curriculum. So whether that's in Egypt, in Dubai or Nigeria, wherever that is, the EYFS, if you're a British curriculum school, then you have to follow the EYFS. And in the UK, all early years staff and teachers are required to complete a UK early years qualification at level 2 or 3 to be able to work in the sector. And these qualifications are linked fully to the EYFS. May I translate just quickly؟ جاكي اللي قالته يا جماعة إن هي هتكلمنا باختصار شديد في فريم ورك، في إطار بيحكم معلمي الطفولة المبكرة هنا في إنجلترا. العملية مش عشوائية، في معايير معينة، في إطار معين بيحكم مهنية وعمل معلمي الطفولة المبكرة. لازم كلهم يبقوا مؤهلين طبقا لهذا الإطار. الإطار ده هو اللي بيطلب في الخليج، هو اللي بيطلب في المدارس الانترناشونال، هو اللي موجود في دبلومة iCQ اللي بتؤهلك ان انت ممكن تشتغل في بريطانيا. فالإطار ده مهم جدا. هنتعرف على ملامح الإطار ده ونقطه. أرجوكوا ورقة وقلم، أنا هحاول أترجم بقدر الإمكان عشان لو حد عايز يقدم على وظيفة في مكان كويس الحاجات دي very important إن إحنا نكون عارفينها. Thank you, Jackie. Please go ahead. So the next, so between Hala and EBA, we do deliver the iCQ level 3 diploma for children's learning and development, and this is this level. The diploma is a required qualification to be able to work in the UK, and as I said, to be able to work in international schools. It is suitable for anyone who wants to start a career in early years, to become a teaching assistant in a school for the early years, or in some countries to be a fully fledged teacher. And so it's a great qualification, and we're going to look at, and all of the qualifications, including this diploma, is actually linked, as we said, fully to the EYFS, which is the requirement for the curriculum that is within the UK and international schools. So a great qualification to have. And so now I'm going to tell you a bit more about the EYFS so you get a better understanding. So there have been some changes. So the EYFS, as I said, has been around since 2006, and there is a new EY statutory framework, the EYFS, effective from the 1st of September this year. So when children go back to the new academic year, they'll now be working against all of the criteria of the new EYFS. Why are the changes happening? Well, the government makes those changes, and the changes to the framework are being made really to improve the outcomes for early at age 5, and particularly in language and literacy. So there's been a big focus on language and literacy. We're realizing in this country that there's now a big word gap between children who have access to an early years education and those children that don't. And so we're trying to, by providing actually free childcare, some free childcare in the UK, we're hoping to close that gap. And the EYFS has been changed to enable childcare workers to close that gap in literacy. And also it's been changed to reduce the workload, such as a lot of unnecessary paperwork that practitioners found that they were spending more time doing the observations, completing paperwork than they were spending with the children in their care. So the changes have been made for those two particular reasons to make to improve the framework. Sorry, I will just translate quickly. جاكي قالت إن في تغيرات حصلت في الإطار اللي بيحكم التعليم والتعلم في مراحل الطفولة المبكرة، والتغيرات دي هتبدأ من 1 سبتمبر، وركزوا على 2 areas مهمين بسبب التغيرات دي: الليتراسي اللي هي المهارات اللغة عند الأطفال وطريقة الكلام واستخدام اللغة، لأن اللغة مهمة قوي في الكوميونيكيشن.
في التواصل. احنا عندنا اولادنا لغايه ما بيوصلوا الجامعه ما بيعرفوش يتكلموا، ما بيعرفوش يتواصلوا، ما بيعرفوش يستخدموا اللغه مظبوط، فهم بيبداوا معاهم من مراحل الطفوله المبكره. وفي نفس الوقت ان هم يقللوا الاعباء الاداريه والبيبر وورك على المعلمين اللي بيشتغلوا في المرحله دي. ثانك يو جاكي. So to give you a bit more information, the early years foundation stage is a program which must be followed, as I said, in all childcare settings from birth to 5, so nursery and reception. It covers the education and care, so not just the education, but the care as well of all children in the provision. And that does include now all the children with special educational needs and disabilities. And it uses an integrated approach to learning. The EYFS framework allows educators to use common principles to give all students a quality and consistent education. Okay, keep going. Yeah. So the important documents, so if you wanted to go away and read some more for yourself, the important documents that you need to read are actually the new early years framework, as we said, already published and already available online to download. Development Matters, and this is a new statutory curriculum guidance for the framework, so everyone will be using that from September 21, and it gives you an overall view of how children develop and learn. It guides, but it does not replace your professional judgment. And also this is my favourite document, which is the Birth to 5 Matters. That provides a comprehensive guide drawing on previous guidance for the EYFS, which has now been updated in order to reflect recent research, to meet the needs of current practitioners, to respond to like current issues in society that we're finding, and to meet the needs of children today, and to lay a very strong foundation for their future. So these 3 documents, they're all available and can be made available to you. If you can't find them online, I shall share them with Hala, and Hala will be able to give those documents to you. So the EYS framework is based on 4 principles. So the principles are that every child is unique, is constantly learning, can be resilient, capable, confident and self-assured. Children learn to be strong, independent through positive relationships, and that's relationships with either their primary carers, their parents, or their practitioners within the setting. And children learn and develop well in an enabling environment in which their experience responds to their individual needs. There is a strong partnership between practitioners and parents and carers, and also that children, we need to understand that children develop and learn in different ways and at different rates. So they're the 4 principles that the EYFS is based upon. Right. Can I stop here because this is very important. الجزء ده يمكن جزء من أهم الأجزاء اللي احنا لازم نقف عندها. في 4 أشياء أو 4 أعمدة بيرتكز عليهم الفريم ورك بتاع أو الإدار بتاع التعليم والتعلم في الطفولة المبكرة هنا. فأرجوكم ال4 دول أنا هترجمهم علشان لو ناس بتدور على وظائف، ناس عايزة تكتب حاجة في السي في بتاعتها، في الليتر اوف ابلكيشن، الكلام ده كله، ولأولياء أمور يبقوا عارفين وهم بيقدموا على حضانات وهم بيقدموا على بري سكولز، إيه يفرق حضانة عن حضانة، مدرسة عن مدرسة، لأن ده مستقبل ابنك وبنتك. فإذا ما كنتش أنت عارف أنت بتعمل إيه وبتلطش، هتكون النتيجة والعواقب طبعا مش مظبوطة وفيري نيجاتيف على ابنك. فالأول حاجة every child is unique. يعني إيه every child is unique؟ يعني كل طفل مختلف، كل طفل فريد في نوعه. مفيش محمد مش زي أحمد، إبراهيم مش زي إسماعيل. ما نقارنش الأطفال ببعضها، دي أكبر غلطة بيقع فيها المعلمين وبيقع فيها أولياء الأمور. وعلشان كده طبعا في استراتيجيات للتعليم والتعلم المعلمة لازم تتدرب عليها علشان to make sure إن كل طفل مختلف عن الطفل التاني، وكل طفل يونيك فريد من نوعه. احنا كل بني آدم مختلف عن التاني، ما احناش ايدنتيكال، ما احناش كوبيز من بعض. ممكن يبقى فينا تشابه ولكن كل واحد مننا مختلف. والغرب هنا يا جماعة بيبص لعملية الانديفيديواليتي دي، وإن الشخص كشخص له قيمة. الشخص له قيمة، يعني المعلمة اللي معاها في الحصة في مراحل الطفولة في الحضانة في النيرسري 30-40 عيل، كل طفل من دول لازم تبص له إنه وحدة مختلفة عن بقية الأطفال اللي موجودين.
فبتتدرب على كده. نمرة 2 children learn to be strong and independent through positive relationship. ازاي ان احنا ننمي علاقات ايجابيه، الاولاد يفهموا يعني ايه علاقات انسانيه ايجابيه عشان يقدروا يكونوا معتمدين على انفسهم في طريقه التعامل في هذه العلاقات مع الاخرين، مع اصحابهم في المدرسه، مع اهاليهم، لما يخرجوا يسيبوا الحضانه ويروحوا المدرسه الابتدائي. يعني ايه انسان ما يفشلش في علاقاته الانسانيه؟ فاللي انتوا بتدوروا عليه النهارده الجرايم اللي بتحصل والبلاوي اللي بتحصل في المجتمع نتيجه لان احنا العلاقات الانسانيه ما هياش جزء من منظومه التعليم. هم بيبداوا ده من مراحل الطفوله المبكره. دي نمره 2. نمره 3 children learn and develop well in enabling environment. معناه ايه؟ بيئه التعلم مهمه جدا جدا جدا. يعني ايه المعلمه تقدر انها تخلق بيئه ايجابيه للتعلم من خلال التحضير، من خلال الريسورسز اللي بتعملها، من خلال طريقه تنظيم الفصل، من خلال العلاقات مع اولياء الامور في مراحل الطفوله المبكره. مهم جدا ان الحضانات والمدارس البري سكولز يبقى عندها علاقات قويه مع اولياء الامور. دي ابسوليوتلي فاندمنتال واساسيه في مراحل الطفوله المبكره. وكل ما الطفل بيكبر طبيعه العلاقه دي بتقل لغايه ما بيروح الجامعه. بقى مش هيجيب ماما وبابا معاه يسحبهم في الجامعه او يقول لهم اصل ماما قالت وبابا قال ونجيب ولي الامر ونعمل اوبن ايفنتس واولياء امور يجوا يتكلموا في الجامعه. لا خلاص. لكن في مراحل الطفوله الدمج ما بين الحضانه وما بين ولي الامر فيها سياسات مهمه جدا. استحالة نتكلم عن نوعية تعليم جيد في مراحل الطفولة بدون العلاقة دي بين أولياء الأمور وبين الحضانات والبري سكولز. نمرة 4 children develop and learn in different ways. دي لها علاقة بنمرة 1. بمعنى إن أنا كل طفل، لو كل طفل يونيك، معنى كده إن كل طفل بيتعلم بطريقة مختلفة عن الطفل التاني. دي مهمة قوي إن احنا نحط الكلام ده في الاعتبار عشان يطلع الطفل ريزيلينت، عنده مثابرة، عنده قدرة للتعامل مع المواقف، التعامل مع المشاكل. طفل عنده ثقة بنفسه، ما يقفش مهزوز مش عارف يتكلم، يفشل في علاقاته. فدول الأربعة المهمين اللي بتقوم عليهم استراتيجيات التعليم والتعلم اللي موجودين في الإطار بتاع الطفولة المبكرة هنا في بريطانيا، اللي المعلمين بيتدربوا عليها علشان يقدروا يقدموا good quality education للأطفال في المراحل دي. Thank you, Jackie. So there's also the principles, and they aim to, the EYFS principles aim to foster children who are strong, understanding who they are, developing a sense of self-assurance and learning to belong, that they become skillful communicators, learning to talk as well as listen, that they become competent learners, developing lots of creativity and imagination, and that they are healthy, keeping mind, body and spirit happy and healthy. So these are the principles for principles. Do you mind if I just translate quickly? Yes. I will delay the process, but to ensure that everybody is on track, okay? Yes, I don't want to lose anybody throughout the seminar. بصوا يا جماعة، باختصار شديد هم بيجوا يفكروا من مراحل الطفولة، واحنا قلنا قبل كده في ورش عمل مع أعضاء الأكاديمية كتير وفي برامج الطفولة المبكرة عندنا. هم بيجوا يشوفوا أنا عايز الإنسان ده، الطفل اللي عمره 3 سنين ده كمان 20 سنة يبقى إيه؟ هم بيحددوا ملامح البني آدم قبلها ب20-25 سنة. فقال لك البرنسبلز الأربعة اللي أنا اتكلمت عنهم دول من شوية. ليه هم بيعملوا ده؟ لأن عايزين أولاً طفل يكون عنده طفل قوي، مش طفل ده أنا بتعامل مع خريجات جامعات ومع طلبة جامعات شخصيات هزلية مش عارفين يتحكموا في علاقاتهم الإنسانية، مهزوزين، مش قادرين يتكلموا، مش قادرين صوتهم يستخدموه، مفيش ثقة بنفسهم. لأ، هم مش عايزين ده. هنا تلاقي العيل في مراحل الابتدائية عنده ثقة ويعمل لك اي كونتاكت وهو بيتكلم، حاجة رهيبة، حاجة رهيبة ما تلاقيهاش في خريج جامعة في بلادنا.
فهم في الاول عايزين واحد بني ادم يطلع يبقى مش قوي عضلات، لا طبعا، قوي في طريقه تفكيره، في علاقاته الانسانيه، عنده ثقه بنفسه، يقدر يقدم نفسه للمجتمع بطريقه مظبوطه، عنده سكيلفول كوميونيكيتور، بمعنى يقدر يسمع ويتكلم. احنا للاسف اولادنا تيجي تحطهم في وضع في برزنتيشن، في ديسكشن، حتى في انترفيوهات ما بيعرفوش يتكلموا. فمهم قوي ان انا اخلق ناس عندها القدره على التواصل، لان التواصل ده اداه مهمه في خلق علاقات انسانيه سويه، مش بس في مجال العمل، حتى في المجال الاسري ايضا ده مهم قوي. competent learners develop creativity وايماجينيشن. احنا بنتكلم على العلم وعلى العلماء. البحث العلمي بيبدأ من مراحل الطفولة المبكرة، البحث العلمي بيبدأ من عمر 2 و3 سنوات، ما بيبدأش لما يروحوا الجامعة والثانوي. احنا بنضيع وقتنا ووقت أولادنا، فهم عايزين حد عنده القدرة على الخلق، على الإبداع، فبيحطوا ثقافة البحث العلمي وأدواته. وده اللي الأستاذة نهى والدكتورة مروة هيتكلموا عنه معاكم، عن المنتسوري والستيم، بيبدأ من مراحل الطفولة المبكرة. فآدي competent learners. healthy، بمعنى احنا دايما بنقول بالعربي الجسم السليم، العقل السليم في الجسم السليم. فنمو الطفل لازم يكون متكامل، مش بس نمو فيزيكال يبقى شحط وكبير وعقله فسفس وما يبقاش عنده اي ايموشنال ديفلوبمنت ولا سبيريتشوال ديفلوبمنت، وتلاقي اي مشكله يقعد يعيط، اي حاجه تبريك الطفل ده. لا، عايزين طفل صحي، صحي في روحه، صحي بنفسيته، صحي بجسده، صحي بتفكيره، صحي بعقله. فهم دول الاربع حاجات اللي هم عايزين يشوفوا اولادهم لما يكبروا يكون عندهم الاربع حاجات دول. Thank you, Jackie. So within the early years foundation stage of the EYFS structure, there are 7 areas of learning. So there are 3 prime areas and 4 specific areas of learning, and these are laid down as the areas that all nurseries and preschools and any schools that work with under 5s that they have to meet. So 3 prime areas and 4 specific areas, and we're going to have a look at those now. So the prime areas of learning. So in the new framework, the changes to practitioners working with the youngest children are expected to ensure a strong foundation for the children's development in the 3 prime areas. The specific areas of learning provide children with a much broader curriculum and with opportunities to strengthen and apply the prime areas of learning. So the first prime area of learning is personal, social and emotional development. This is aiding a child in developing a sense of self, encouraging the formation of positive relationships, which is very important, their social skills and their self-confidence. The second one is communication and language development. So that is developing a child's confidence in the way they express themselves through all mediums of communication, including written and spoken word. And the third one is physical development, which is focusing on coordination, movement and manipulation, as well as encouraging healthy lifestyle choices, which is having more prevalence now in the prime area of learning. Thank you. briefly باختصار شديد، بعد كل اللي احنا قلناه ده بقى عايزين يترجموها لاستراتيجية تعلم، وعايزين بقى المعلمة تعمل ايه؟ يعني انت عايزين يونيك تشايلد وكل طفل غير التاني ولازم الطفل يبقى سترونج. اوكي، فبدأوا يركزوا على 3 اريا، 3 مناطق قالوا هم دول اهم حاجة نركز عليهم في مراحل الطفولة المبكرة. مفيش كمبيوترز، مفيش تكنولوجيا زي ما انتم شايفين، في حاجات اهم. في ايه؟ personal and social and emotional development، التنمية النفسية والروحية والشخصية والاجتماعية للبني آدم ده، عشان ما يطلعش بني آدم مهزوز فاشل في المجتمع، مكتئب، عنده مشاكل في علاقاته، ينتحر، يرتكب جريمة. التوازن النفسي ده مهم جدا جدا، دي اريا. الثانيه احنا قلناها قبل كده، الكوميونيكيشن واللانجوج ديفلوبمنت، ازاي يتواصل مع الدنيا، ازاي يتواصل مع العالم الخارجي، ازاي قبلها يتواصل مع نفسه وبعدين يتواصل مع امه، مع ابوه، مع اصحابه، مع معلمين. بيعدوه انه لما يكبر يبقى عنده يبقى طالع مش عارف يتكلم.
فالكوميونيكيشن واللانجوج، لان دي وسيله للتواصل، احنا بشر ولازم نتواصل مع بعض، دي مهمه جدا جدا. يقدر يكتب، يقدر يقرا، يقدر يسمع. يعني ايه يسمع؟ يعلموا الاطفال ازاي يسمعوا، مش بس ازاي يتكلموا، لان دي في الكوميونيكيشن. بعد كده الفيزيكال ديفلوبمنت، النمو الجسدي للطفل، بيبصوا لاكل الطفل، لحركات الطفل، للسنسز والحواس اللي عنده الطفل. مهم قوي ان هو الطفل ياكل اكل هيلثي لايف ستايل، وحياته يبقى هيلثي لايف ستايل في الاكل، في الرياضه، في الهوبيز. لان الطفل اللي بيتحرم من الكلام ده وبياكل اكل غير صحي، وما عندوش رياضه وهو صغير، ما عندوش هوايات وهو صغير، بيطلع انسان معقد عنده مشاكل. هو ده العلم هنا لقوا الكلام ده، بيقدموا على الانتحار، على الادمان، على الاكتئاب، على الفشل في علاقاتهم الزوجيه، على الفشل في الشغل. فاحنا عايزين بني ادم متكامل. علشان كده الجامعات هنا يا جماعه في الانترفيوهات، لما تيجي تحضر هنا انترفيو في جامعه في مكان، سواء كليات القمه اللي انتوا بتقولوا عليها، طب، هندسه، صيدله، اي كليه، يسالوا الطالب في الانترفيو: انت بتقرا ايه؟ الكتب اللي انت بتقراها ايه؟ هواياتك ايه؟ بتلعب رياضه ايه؟ لو ما عندوش الكلام ده يبقى شخصيه غير متكامله. حتى لو جايب 100% في الاي جي سي اس اي او في الثانويه العامه هيترفض، لان مش المجموع اللي يدخله. ان انا مش عايزه طبيب يعمل لي مشاكل مع العيانين بعد كده، يبقى مهزوز. فالكلام ده هم 3 areas اهتموا بيهم وقالوا دول البرايم areas، اكتر areas مهمه في التعلم في مراحل الطفوله المبكره. Thank you, Jackie. So we have the 3 prime areas, and we have the 4 specific areas of learning as well. So there's literacy, which is encouraging children to link letters and sounds and introducing them to a wide variety of materials and topics, a wide variety of reading materials, we should say, and books, etc. Mathematics, for counting to calculating simple sums, describing shapes and spaces to understand how we use numbers in daily life. Understanding the world as well through observing people, places, and things around them, giving children the opportunity to explore and discover the world together with support and independently. So, and there's more focus on this in the new EYFS, which is expressive art and design, so that curiosity and play are ingrained in all of the areas of learning. So providing children with the opportunity to be creative and learn to express themselves through more than just words. So these are the 4 specific areas of learning. Thank you. زي ما قلنا اتفقوا قلنا على 3 area prime، وقالوا بقى في specific areas محددة. يعني في ال3 بقى اللي احنا قلنا عليهم البرايم areas دول، وقالوا في specific areas. اللغة، الليتراسي، يطلع الطفل بيعرف يقرا ويكتب، بيعرف يقرا ويكتب، مش كله ايباد ومش كله تكنولوجيا، يعرف يكتب جواب، يعرف يقرا ساينس، يعرف الساوندز بتاعت الليترز، يعرف الفونكس والفوناتيك. الكلام ده مهم جدا. ادي الليتراسي. اللغه مهمه جدا، فبيهتموا هنا باللغه، علشان كده التكنولوجيا هنا محدوده جدا 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 في الحضانات والمدارس البريطانيه. ان اللغه مهمه جدا جدا، وال3 R's اللي هو reading, writing and arithmetics. الماث، الرياضيات مهمه جدا جدا، لان عشان يقدروا يفانكشن في الحياه، يجمع، يطرح، يعرف بعد كده البوكيت ماني بتاعه، مصروفه، يتعرف على الشيبس اللي هي الاشكال، الاوضه، اوضته، فصله. الكلام ده مهم جدا. الرياضه مهمه جدا جدا. الاندرستاندينج ذا وورد اراوند ذم، يفهموا العالم اللي حواليهم، يفهموا الاماكن، يفهموا الاشياء. بياخدوهم غابات، ياخدوهم ميوزيومز، يطلعوا بيهم بره الحضانات عشان يشوفوا العالم من بره، لان التعليم عندنا مرتبط بالحياه. ما ينفعش احط طفل في حضانه واقفل عليه، لازم اخده الجناين، لازم اخده الغابات، لازم اخده المتاحف، لازم اخده المسارح. بيبداوا يعرفوهم العالم عشان ينفتحوا على العالم الخارجي. اخيرا الاكسبريسيف ارت والديزاين،
اللي هي الرسم والتصميمات، لان ده مهم قوي من الناحيه الروحانيه للطفل، ان الطفل يتعلم الرسم ويتعلم يعمل اشكال بالصلصال، يتعلم يرسم، ده بيعتبروه في غايه الاهميه. هيتعلم الالوان من خلالها، بيتعلم السلام النفسي من خلالها، يتعلم الجمال من خلالها، يتعلم جمال الزهور والوانها، بياخدوهم جاردن سنترز يتفرجوا. فدول السبيسيفيك ارياز اللي في الفريم ورك. ثانك يو جاكي. So within the EYFS, there are also early learning goals, a full range of them. So early learning goals define the level of development children should be expected to have attained by the end of the EYFS. So some learning goals now for the new EYFS have been modified, but the main intention for the modifications to make them clearer and easier. Now, we can also send you this EYFS early learning guide and goals. It's a parents and carers guide. There are 17 early learning goals across all of the areas of learning as shown. So you can see here, it's how it's set out. So in the personal, social, emotional development, there might be aspects for making relationships, self-confidence and self-awareness, managing feelings and behaviours. And then the early learning goals go into a bit more description. So for making relationships, we would say children play cooperatively, they take turns, they take account of one another's ideas and how to organise that activity. They may show sensitivity and empathy towards each other's needs and feelings, and form a lot of positive relationships with adults and other children. So it's a whole guide on how to implement those areas of learning. And the early learning goals, as I said, there's 17 of them, and it gives you lots of information how to meet those areas of development. ثانك يو جاكي. اللي قالته جاكي احنا حددنا البرايم ارياز، حددنا السبيسيفيك اريا، بدأ يحطوا بقى اهداف للتعلم. طب انا الطفل ده لما بيسيب الحضانه هنا عندنا على عمر 5 سنين او البري سكولز، لازم يبقى في اهداف معينه احنا حققناها مع الطفل دي على حسب تغير مراحله العمريه. تمام؟ بمعنى ان المعلمه تبقى عارفه هنا الناس دايما باصه لبكره مش باصه تحت رجليها. انا عندي ليرنينج جولز خلال لازم يتحققوا في نهايه مرحله الطفوله المبكره. حطوا 17 ليرنينج جولز، 17 هدف تعلم. وبتقول جاكي لو حد عايز دي، طبعا احنا ممكن نعمل ورش عمل كثيره جدا. الناس اللي بتقدم على بقول لكم يعني وظائف في مدارس انترناشونال او في لازم الحاجات دي يبقوا عارفينها. اولياء الامور اللي بيودوا ولادهم حضانات مش يسيبوهم، لازم يبقوا عارفين في نهايه مرحله الحضانه ايه الاهداف اللي لازم في تعلم ولادهم تكون اتحققت مع نهايه المرحله دي. لان ده انسان، ده مش آلة، ده مش ايباد ولا تابلت ولا الكلام ده، ده اهم حاجه الانسان. ففي 17 هدف. طبعا احنا ما عندناش الوقت خلال السيمينار ان احنا نتكلم على هدف، لكن لو حد انترستد هنبعت له الباوربوينت. ثانك يو جاكي. So we talked about some of the important documents, and one of those is the development matters. So this goes hand in hand with the early years foundation stage document. It's non-statutory guidance for the early years foundation stage. So this supports teachers and early years professionals to put the EYFS into action. And this is available. We can send you a copy of this as well. So the development, oh, sorry, did you want to say? اوكي. development matter معناه ان اهم حاجه نمو الطفل. هم هنا نمو الطفل في جميع مراحل النمو بتاعته وفي جميع جوانب النمو، مش بس النمو فيزيكال، ده العقلي والروحاني والنفسي والمجتمعي كله. فهم دول بدأوا دي دوكيمنت اسمها development matters. اهم حاجه نمو الطفل. انتوا تعرفوا ايه عن نمو الطفل؟ اولياء الامور عارفين ايه عن نمو اطفالهم؟ هم اللي عارفين انه بياكلوهم وبيشربوهم، اللي عارفينه حقيقي عن احتياجات الطفل للنمو الطفل الطبيعي عشان يكمل طبيعي في الحياة. Please Jackie, go ahead. Yeah, so the development matters actually focuses on 3 areas. It used to be 6, but now it looks at the ages of children from birth, from 0 to 3 years, between 3 and 4 years, and also the reception age when children will be 5 years. So this theory is the simplification will offer more chance for
objective judgments to be made in regards of how children are developing, as opposed to being restricted by age ranges. So now what the EYFS is saying is that, you know, children will vary considerably between the age of birth and 3. So they won't just accomplish this from birth to 1 and this much between 2 and 3. They're saying that there is a range of areas that children will excel in and a range of areas that children will need support in to reach the early learning goals. So they've reduced it to these 3 phased areas. Thank you. That's very important. النقطة دي نقطة مهمة جدا. لما جم الناس هنا بيتكلموا هم بيحاولوا يبسطوا الأمور عليهم وعلى المعلمين وعلى أولياء الأمور. فقالوا إذا كانت development matters مهم قوي إن إحنا نحط قدام عينينا نمو الطفل. ما هو أي استراتيجيات ناجحة أو فاشلة في النهاية بتأثر على نمو الطفل ده. أكيد كلنا متفقين النمو النفسي، النمو الفكري، النمو العقلاني، النمو الجسدي، النمو الروحاني، أكيد. فهم بدل ما كانوا في الأول حاطين من عمر 0 ل1 ومن 1 ل2 ومن 2 ل3 ومن 3، لا، قالوا إن إحنا نقسم مراحل النمو دي ل3 مراحل بس. من 0 ل3. انا عارفه الدكتوره مروه فكري when you did الكاش اللي هي الدبلومه الدوليه للطفوله المبكره، انا اعتقد كان عند حضراتكم ساعتها دكتوره مروه مقسمينهم لاكثر. فالايرلي ييرز ذا نيو فريم ورك قسمهم ل3 مراحل بس، من 0 ل3، من 3 ل4، ومن 4 ل5 اللي هم بيسموها هنا الريسبشن فيز، علشان يكون اسهل للمعلم ويبقى مور اوبجكتيف، موضوعي، ما يتوهش المعلم في مراحل كتيره متجزأه. اوكي؟ ثانك يو جاكي. So in the development matters, we don't need to go through this again, but it does give you some additional information. So it does lay out the 7 areas that we talked about, the specific prime areas. It also gives us some key features of what they think effective practice looks like and the characteristics of effective teaching and learning. And all of this also is incorporated into the iCQ level 3 diploma. But this is some of the guidance that we would be using when we're completing our qualification. So this is just the list of the contents, so you can see that there is a lot of support for us to be able to work our way through the qualifications and become practitioners. يعني هي دلوقتي ده summing up الايرلي ييرز فريم ورك كله هنا في ال10 نقط دول، ودول طبعا موجودين كلهم في الدبلومه الدوليه الاي سي كيو لاعداد المعلم للعمل في بريطانيا والمدارس الدوليه في الخليج. الخليج دلوقتي بيدور على الحاجات دي. للاسف الشديد ان الخليج بقوا ويل اهيد اوف اس، للاسف. هم دلوقتي عايزين يشوفوا لو اي حد بيقدم على انترفيو مش بس المعلمه ازاي احضر حصه، ازاي اعمل تقييم، ازاي اعمل تقويم، الصوره الكبيره انا بعمل ده ليه؟ وايه الارياز اللي انا اركز عليها وليه؟ هو ده اللي موجود في اطار الطفوله المبكره في بريطانيا، وبيحكم عمليه التعليم والتعلم، وبيحكم اولياء الامور من اعمار 0 لاعمار 5 سنوات. Thank you, Jackie. Are you done now, or this is the end, or still? Just lastly, I'll just quickly say the other, and this is my favorite document. Actually, it's Birth to 5 Matters. And this is provides further support in understanding the EYFS as well. So I'll just go through that quickly. And this just, again, this brings it all together. So in this document, it also looks at the unique child, positive relationships and enabling environments, which all go together to form, you know, a whole range of learning and development for children under the age of 5. So those principles work together. اوكي. اللي هم عملوا دوكيومنت للمعلمين بتفهمهم اكتر، لان ما بيسيبوش المعلم كده يتخبط، بتفهمهم اكتر اطار الطفوله المبكره من اعمار 0 ل5. الحكومه حطت الاطار ده، عملت الدوكيومنت دي للمعلمين باكزامبل بقى، بالوان، بالستريشن، فهموهم ال4 برنسبلز اللي هم الاعمده اللي قايم عليها الاطار، ويعني ايه كل واحد منهم ويعملوا ازاي. فهي بتقول الدوكيومنت دي بالنسبه لها هير فيفورت. انا شايفه الاستاذه ألفت رفع ايدها، حبيبه قلبي انا I didn't ignore يا استاذه ألفت، بس تسمحي لي احنا قربنا نخلص and Jackie can take any questions. فلو حضرتك بس be patient with us another 2-3 minutes
and بعد كده I will open it up if anybody likes to ask Jackie any question. لأن good opportunity إن جاكي وسارة معانا، مش كل سيمينار بيبقوا متاحين، فأنا سعيدة جدا إن جاكي وسارة they are with us today. Okay. So I won't, we know we're short of time, but this is just gives you an idea of what the content looks like within the Birth to 5 Matters. But as I said, we can send you that. So this is just how it's laid out. It's laid out very easily, and you can use this and apply this in your work setting as well. So the summary is... Sorry, because that's quite a good document. Can we go back? Because I think that this table, we can run a lot of insights and training on how really to implement the early years framework through this document, Birth to 5 Matters. This is absolutely fantastic because it tells teacher how to go about it. So it's just getting down to the level of practitioners in nurseries and preschool. Thank you. Okay. Yes. Yeah, it goes through. It's a really great document, actually. And it was written by people that work in the sector. So it's not a government document, it's a non-statutory one, but it's written and developed by people that work in the sector, so experienced childcare workers. So 0 to 5 0 to 5 اللي بتوضح الإطار اتكتبت بمعلمين محترفين في مراحل الطفولة عشان يفهموا بقية المعلمين ازاي تترجموا الإطار ده عشان المعلمين ما يتوهوش. Thank you, Jackie. So just to summarize then, 7 areas of learning and development remain unchanged, have their new educational programs and those revised early learning goals. There are 4 guiding principles, slightly updated, but more emphasis on practitioners reflecting on different rates at which children are developing so they can adjust their practice appropriately. And also this framework does not prescribe a particular teaching approach, which means it can be very flexible, meet the needs of your children and your community. So, you know, whether you're in a rural area, whether you're in England, whether you're in Egypt, so it's a flexible, very flexible framework. يعني في نقطة مهمة قوي جاكي قالتها، إن الفريم ورك ده اللي محطوط من الحكومة، خلوا بالكم الإطار بتاع التعليم والتعلم اللي احنا قلنا فيها البرنسبلز والسبيسيفيك ارياز والبرايم ارياز والكلام ده، قالوا للمعلمين والأهداف اللي عايزين نحققها، لكن ما قالوش للمعلم انت لازم تدرس بالطريقة دي. تخيلوا سابوا للمعلم إن هو يفكر ويخترع ويبتكر. مفيش حاجة اسمها سوبرفايزر يقول له أنت لازم تعمل ده. ما عندناش إحنا الكلام ده إطلاقاً، لا في الحضانات ولا المدارس البريطاني، علشان كل معلم نطلع جواه الخلق والإبداع والتجديد. ده مهم جداً في المرحلة التعليمية وخصوصاً مراحل الطفولة. فبالرغم إن الحكومة حطت لهم الإطار ده وحطت لهم الأهداف دي وحطت لهم الأعمدة دي، لكن ما قالت لهمش درسوها إزاي. ما قالت لهمش درسوها إزاي، علشان تسيب لهم المساحة، علشان ما يحسوش إن هم مخنوقين. لأن كل يوم في تجديد وكل يوم في ابتكار. بمعنى by the time we printed out الدوكيومنت دي، يعني by the time الدوكيومنت دي يا جماعة طلعت للنور، ممكن قعدوا مثلا يشتغلوا فيها 1 أو 2. طيب أنا لو قلت لهم اعملوا بالطريقة دي، ما هو بعد على ما تخرج هتكون في حاجات تانية اتغيرت. يبقى أنا ليه أخنق المعلم؟ أنا المفروض أدي المعلم المساحة والقدرة على الابتكار والاختراع وأيضا الثقة. ما هو ده نوع من الثقة، إن هم لو اتدربوا كويس تدريب محترم، يبقى في الحالة دي لازم كل معلم أديله الثقة إنه يبتكر وإنه يخترع وما أقولوش درسها إزاي. فبالرغم إنه إطار حكومي لكن ما حطش teaching approaches وسابها للمعلمين. Thank you, Jackie. So I think that just brings me to the end there. There's just a few other changes. One of the interesting ones is that now they're including diet and oral health in there because children's teeth are not doing very well these days because of the diet that they have. Children are being overweight. And so that's one of the new things that's been included, and also further development of language and vocabulary. But obviously, if you're going for an interview or you want to get involved in a job, those are 2 things to keep in mind. There are some of the more significant changes that have not been in there before. أهم حاجة بتقولها لو بالنصيحة من جاكي، يا جماعة الكلام ده مش نظري، الكلام ده واقعي لأرض الواقع لأولياء أمور ومعلمين واللي عايزين يطوروا من نفسهم. الحاجات اللي احنا لازم نفتكرها، اللغة
والفوكابلري، الليتراسي للاطفال مهمه جدا. بداوا يهتموا قوي بالدايت والاورال هيلث، السنان الاطفال، الجم بتاعهم، لان لقوا الحاجات الاورال هيلث دي والحاجات الاطفال دي بتاثر بعد كده على انجازاتهم والبرفورمانس، سن اسنان الطفل، صحه الطفل، نوع الاكل اللي الطفل بياكله، نوع الشرب اللي بيشربه. ما تلاقيش هنا امهات سايبين العيال في ايس كريم وايس لولي وعمالين يشربوا في عصاير كلها سكريات. انت بتدمري ابنك، بتدمري بنتك. بلاقي متصوره جنب بنتها وبنتها ماسكه الجوس اللي كله سكر وعماله بتشرب فيه، وهي اوكي 100 100 ما فيش مشاكل. الكلام ده ممنوع خلاص. فالحاجات دي مهم جدا ان احنا بداوا يركزوا عليها، لان العقل السليم في الجسم السليم، وان احنا نبني ازاي الطفل من الصغر بنايه سليمه. Thank you very much, Jackie. So any questions now? That's me. I hope that found that interesting, but obviously took quite a long time because there was two of us saying the same thing. It's wonderful, and I think we needed this background because this early years framework will have a knock-on effect on any diplomas we are talking about in our training programs, in our workshops. الفريمورك ده اي حاجه احنا بنقدمها مع جاكي وساره احنا واخدين في اعتبارنا الفريم ورك ده، لان ده بالنسبه لنا لازم ناخده في الاعتبار هنا في انجلترا، في اي دورات تدريبيه، في اي دبلومات لتاهيل معلمي طفوله مبكره، في اي ورش عمل. فكان لازم نحط لحضراتكم الباك جراوند ده، وانا حاولت اترجمه بقدر الامكان بسرعه عشان ما اخدش من وقتكم. لو حد عنده اسئله please go ahead, fire it out please. Let me see if yes you can. اي حد ممكن تتكلموا حتى يا جماعه اسهل. let me see الشات. انا مش شايفه حاجه على الشات. حد عنده اي اسئله كلموني. انا ممكن اتكلم انا ألفت. اتفضلي يا استاذه ألفت. This is ألفت from Riyadh. I have been here in Saudi Arabia for about a long time, for about couples of years, and I really enjoyed your workshop. It was beneficial. Thank you very much. I'd like to draw the attention. If I'm going to attend these seminars, how can I? This is number one. Number two, I'd like you to send me the PDF, if you won't mind, because I joined late because of the internet issues. That's fine. We can send the PDF. I'm sure Hala will arrange to send the PDF, and also we'll send links to the documents that we were talking about, and they're free to download from the various websites, or we'll send them as PDFs over to you. Especially the last one that I was talking about, I think that one is, really beneficial to really get to grips with and to read, because it gives you lots of great information. Yes, also, it was informative as well. It dealt with the new trends, which is social and emotional learning. Yes, it hits. Yeah, it's very important, and it covers, if we don't have the ability to have those interactions with our peers, to have empathy, to share and take turns, etc. in that area, then we're holding our children back. Really, those things are really a positive way to help them learn in all other areas. It's the bedrock, really. Yes. Yeah. Thank you very much. Thank you very much يا أستاذة ألفت. طبعا regarding CPD ورش العمل سارة will talk about what's available. ولو في invitation بتجيلنا من حضانة أو بري سكول، لأن إحنا بنقدمش الورش دي لindividuals، فمن حق الحضانة إنها تشوز any of these workshops, any workshop، واحنا will provide it free of charge للحضانه او للبري سكول. فده هيبقى في السيشن اللي موجود بعد البريك ان شاء الله. نتمنى ان حضرتك ما تسيبيناش، فاحنا مخليين حاجه تضمن انك تفضلي قاعده معانا. لا والله انا بس النت فصل، انا عماله ادخل واطلع وادخل واطلع، عمال يطلعني. الله يجزيكم خير. طيب لو ما فيش حضانه، يعني
I cannot attend. It has to be the organization, not individuals. It has to be the organization. طبعا الدبلومات اللي هنتكلم عنها من حق حضرتك تشتركي في اي حاجه كانديفيدوال، لكن احنا الورش العمل دي بالذات عاملينها للمؤسسه، للحضانه او للبري سكول، مش يبقى بجروب عشان نقدر نقدم ورشه منهم فري. Thank you very much, Shahid. If you wanted to do the qualification, the level 3 diploma, that does cover, that can be done by an individual, and that does cover all of the areas that we talked about. So if you want some information on that, I'm sure Hala will send that out to you as well for about the level 3 diploma. Yeah, it's coming after the break. After the break, we'll talk about level 3 diploma, which will qualify you to work in England, would open all doors for you, of course, in Saudi Arabia. وأستاذة نادين وأستاذة جهاد أكيد هيبعتوا لحضراتكم الباوربوينت دي، وهنبعت لكم على فكرة نازلة على الفيسبوك كلها free of charge. الإيفنت موجودة، هنبعت لكم اللينك بتاع الإيفنت من على الفيسبوك، وأيضا الPDF. I got the PDF from Jackie. We can send it to you, no problem. Okay. Thank you, Adir. Thank you. Pleasure. Thank you. Any other questions, please, before we move on? Yes, excuse me, please. Sorry? Excuse me. Do you hear me well? The sound is well? I can hear. Yeah. The sound is good? Yes. It's not bad. Okay. Go ahead. Now it's good? Now it's better? Yes, better. Yeah. Okay. First, thank you very much for this precious presentation. I'm very glad to attend this presentation. So I have, in fact, 2 questions. The first one is how to implement the social and emotional and pastoral care during the lessons or the day. If I'm going to present a letter or something in literacy, so how to implement the pastoral care or social and emotional issue during this lesson or during the day. This first question. Second question about the here in Egypt we have FS1, FS2, then year 1 and so on, right? So I think it's from 5 years old. This will start to year 1 to move to year 1, not to early years foundation stage. So we have here in Egypt like that we have like KG1, KG2, FS1, FS2 till 5 years, the early years foundation stage. So 5 years is regards as early years foundation stage, or it's year 1. And we call them different things. I know in different countries. I think when I was working in Dubai, it was KG1 for 5-year-olds, I think. But the qualifications that we offer do cover a range of all of the knowledge and skills for the 0 to 5 and knowledge from 5 to 7. So it does cover an extended age range as well within the qualifications. So there are those qualifications, and the early years foundation stage goes into reception as well. Yeah. So it is the same standards, the same framework also for 5 years and 6 years, from 5 to 7 years. The qualifications covers 5 to 7 as well. The EYFS goes up to reception. Reception, I think they are up to the end of age 5. But there is a crossover there, and it depends on the type of group that you have. Do you have a more formal teaching in year 1? How does that work? I'm supposed to teach 5 years and 7 years. Suppose here in Egypt as the KG2 or FS2 foundation stage, level 2. I think it will cover to KG1. I think. Yeah, but someone he told me before that this is supposed to be year 1. So because of that, I was asking because I confused. Oh well, it's the EYFS is 0 to 5 years, but in the qualifications that are based on the EYFS, we also include knowledge from 5 to 7-year-olds. So if you're looking to do a qualification, then they cover that as well, and it is still based on the guiding principles of the EYFS. But in terms of the PS, personal, social, emotional skills, it's all about really when you're teaching whatever subject you're teaching, it is about role modeling.
you know, role modeling certain behaviors, making sure, you know, that children can share, children can take turns, children can show each other empathy. And as a practitioner, whatever subject you're teaching, you know, you have to think about how you can make that work within the subject. So if you're teaching about numbers, you can also be teaching about how to share, you know, so it's about planning that activity to include those basic skills, well, not so basic actually, those skills within that activity. So rather than just think about it as a number activity, think about it more broadly about how you can add those other skills into the mix when you're doing the delivery. And I think that's something that you learn to do with through practice as well, because you know, any activity you do does not stand alone, does it? It has a, you know, you can be developing language, you can be you know, if you're doing maths in the sand tray, you're also developing language. You can also develop taking turns and sharing, etc., etc. So, you know, it's just comes down to how that you plan and to make sure that you incorporate everything within it. All right. I see. Thank you very much. I'm just conscious of time. Thank Thank you very much, Jackie. It has been absolutely wonderful presentation. If you still have any questions, please pause on the questions. Maybe we'll have more time at the end of the seminar if you think of anything else. So, Ustaza Salma, I can see that you have raised your hand about your own son, that he is very active and you like to improve upon his skills. I think if I were you, I will wait for Dr. Marwa Fikri. She's going to talk to us in one of the sessions about management behavior in early years. فنستنى شوية، لو ما لقيناش الإجابة لسؤال حضرتك يبقى نسأله مرة تانية إن شاء الله بإذن الله. Thank you very much, Jackie. This has been absolutely wonderful. Thank you. Yeah, pleased to be here. About very, very rich presentation. We could have spent the whole seminar talking about the framework. Truly, we could have done.